Hola clase. I'm going to go ahead and go over ser. Ser se dice to be. So by the time we finish this PowerPoint, you'll be able to say things like I am, you are, he or she is, we are, y'all are, and they are. Okay? Changing the verb so that it matches the subject is called conjugating the verb. So for example, we're talking about the verb to be. So I be picking my nose. That is not the correct way to say that. So when we conjugate to be, I am picking my nose, or I pick my nose is correct. Okay, but I be picking my nose is not correct. So in English, the verb to be is very irregular and it doesn't follow a normal pattern. So in English, we say I am, you are, he or she is, we are, and they are, and you all are. So we're going to take this same concept right here and we're going to translate it to Spanish. In Spanish, the verb ser is irregular too, and it doesn't follow a normal pattern. Yo soy se dice I am. Yo soy un chico. ¿Y tú? ¿Tú eres un chico o una chica? ¿Sí? Yo soy un chico. Muy bien. Él es, ella es, usted es. Sí. Senor Laws es un chico. ¿Sí? Beyoncé es una chica. ¿Sí? Nosotros somos, we are. Nosotros somos chicos, we are boys. ¿Sí? Nosotros somos amigos, we're friends. ¿Sí? Vosotros sois, you all are. ¿Sí? Vosotros sois estudiantes. You all are students. ¿Sí? Vosotros sois estudiantes. ¿Sí? Y ustedes, ellos, ellas son. You all are. ¿Sí? Ustedes son inteligentes. You all are intelligent. ¿Sí? Ellos o ellas son, they are. Ellos son chicos. ¿Sí? They are boys. Ellos son chicos. Muy bien. Singular nouns use él or ella. S. So if it's one person, then it would be S. He or she is. Okay. La señora es de Miami. Okay. Plural nouns we use ustedes, ellos, ellas, which is son. So when you talk about more than one thing, you say son. Okay. Las señoras son de Miami. ¿Sí? Las señoras son de Miami. Muy bien. La señora is one person. La señora es de Miami. Okay. Muy bien. Ser is also used to talk about who somebody is. Talking about where somebody is from. Yo soy de Durham, North Carolina. Yo soy Senor Laws. Yo soy de Durham, North Carolina. Talking about the time, the date, and the day. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 12. Sí, muy bien. Señora Perez es mi profesora. Señora Perez es mi profesora. Yo soy de Burlington. Mañana es miércoles. So now we're going to practice. I want you to conjugate the verb ser to match each subject. So what I want you to do is I want you to take the correct form of the verb ser that we talked about in this right here. I want you to take these green words and then I want you to, according to the subject, I want you to conjugate the verb ser. So number one, tú eres. Ustedes son. Número tres, yo soy. Okay. Y cuatro, usted es. Cinco, Elena es. ¿Sí? Número seis, la clase es.
La clase es. Ok, 7. Alma y yo somos. Alma y yo somos. 8. Los estudiantes son. ¿Sí? Los estudiantes son. Muy bien.